My sponsor, Barbara Mota, mi patrocinadora, Bárbara Mota, I met her in 2008, la conocí en el 2008. and she learned way back then, don't you come to me with no MLM. Ella sabía y aprendió que ella no podía venir a mí con Or I ningún get- multinivel. Or I get very angry. O yo me enojaba mucho. But Barbara learned in June of 2013 Pero Bárbara aprendió en junio del 2013 that my 3 doctor specialists que mis 3 doctores especialistas told me that I was going to be dead before my birthday, que, February the 7th, 2014. que me dijeron que yo iba a estar muerto antes de mi cumpleaños, febrero del 2014. And she's been my junior partner in my business since 2008, and she's helped me a lot. Ella ha sido mi She's like a sister. es como una hermana, ha sido mi compañera desde el 2008. And she comes to me with 2 bottles of product. Y ella llegó a And mí she's got them like this to her chest, and she's afraid. y ella llegó a mí con 2 botellas así contra su pecho y tenía miedo. Robert, I don't want you to sell this. I don't want you to get in the company, but I don't want you to die. Me dijo, Roberto, no quiero que tú vendas esto, no quiero que tú te metas a la compañía, pero yo no quiero que tú te mueras. I just want you to take the product. It will save your life, I promise. Dice, nomás quiero que tomes el producto, te lo prometo. Now, I don't know whether or not you know Barbara Mota, or if you know her, how well you know her. Yo no sé si tú conoces a Bárbara Mota, si la conoces o no, o qué tan bien la conoces, But Barbara Mota will not tell you a lie. pero Bárbara Mota no te va a decir una mentira. It is documented and indexed in the federal government agencies, FBI, etc., that 98% of all people are liars. Está documentado en la FBI que el 98% de las personas son mentirosas. But I listen to Barbara Mota because she's part of that 2%. Pero yo le hice caso a Bárbara Mota porque ella es parte de ese 2%. I salute you, Barbara, and I thank you for my life. I mean it. Me quito la gorra a ti, Bárbara. Te debo mi vida. Lo digo de corazón. I took the product. She made me promise. Now, you promised me, Robert, like my mama, okay? No, I told her, okay, Barbara, when my mother dies, I will give you the job. le prometí, la promesa se quedó como promesa y le dio el trabajo a su mamá para vender. And she told me, she says, look, see, she had already learned that if your condition is severe, you just increase the dosage. Ella había aprendido que si tu condición era severa que tenías que subir la dosis. And she said, instead of taking 2 with each meal, I want you to take 5. Me dijo, en vez de tomar 2 con cada comida, yo quiero que tú tomes 5 con cada comida. Okay. So Okay. I promised, So yo le prometí, because I know she doesn't lie. porque yo sé que ella no miente. Now, I had degenerative vision. I could not see but about
60-70% of what I was supposed to see, and my doctor had told me, my specialist, that by the end of the year, I would be legally blind by December this past year, and I would not be able to have my driver's license. El doctor me había dicho en junio que para diciembre de ese mismo año yo iba a estar legalmente ciego. Ya mi visión se había reducido bastante. I could read print this big, but anything smaller than this big of print, I had to have glasses at 350 power strength. Yo podía leer las letras así de grandes como las que indicó, pero si quería leer algo más pequeño que esas letras, yo necesitaba lentes de magnificación de 350. My kidneys were failing. I've been on medication for my kidneys for over 50 years. Mis riñones estaban ya no funcionando por más de 50 años. And I am taking the Stemtillo, and 2 months later I can see. Empecé a tomar Stemtello y 2 meses después yo podía ver. I can read you the bottle. I can read you the small print off of the back of the bottle now because of Stemtillo. Yo puedo leer los ingredientes y lo que dice la imprenta chica en la botella, en el frasco, porque tomé Stemtello. Thank you, Barbara. Gracias, Bárbara. Thank you, Barbara. Gracias, Bárbara. I went back to my heart doctor. Everybody in my family, nobody lived past 62. Nadie en mi familia ha vivido después de los 62 años. And I went back to my heart specialist in December, and he checked me, and he couldn't believe it. He told me I had a heart of a 19-year-old kid. Mi especialista del corazón sabe que mi familia nadie vivió después de los 60 años, y cuando fui con mi especialista del corazón me dijo que mi corazón está como un muchacho de 19 años. I went back to my kidney specialist at Loma Linda, and he got my midstream urine sample, and he did not believe it. He thought I brought somebody else's urine. Fui con mi urólogo de Loma Linda y le llevé mi muestra de orina. Y él no lo podía creer, pensó que yo le había llevado la orina de alguien más. When I came back the next month, he wanted to witness me urinating. Cuando yo regresé el próximo mes, él quería verme orinar. He knew I was supposed to be dead. Él He sabía, knows my medical history for the last 50 years. él sabía que yo tenía que estar muerto. Él sabía mi condición médica de los últimos 50 años. Now, my time's just about out, but you need to know this part, ladies and gentlemen. He